Okay, hello. Hello. Okay, so now can you please introduce yourself to me? Okay, my name is Viết, and I'm going to be here with you as the candidate of the speaking test. Now we're going to do a mock test. So now let's move on to IELTS Part 1. Okay, in Part 1 there will be some questions about interviewing yourself. Okay, so the first one we will talk about music. Okay, so the first question is, what type of music do you like? Well, talking about the ones that I like the most is kind of versatile. It could either be classical or extra tone or even breakcore. I listen to a lot, actually. Okay. The next question would be, do you often listen to just one type of music or various types? Well, as I already mentioned in the previous question, I listen to a lot, quite frankly. Talking about within a day, I would hear like 2 or 3 kind, but then there would be some day that I just listen to one if I feel bored or something like that. Okay, and the third questions would be, what music do your friends like, and do you enjoy the same type of music? Well, most of my friends, they often hear either V-pop or K-pop. Those are the kinds that I don't really like due to their nature and their melodies. But some of them I quite stand. Okay, so now let's move on to IELTS Part 2. Okay, you will have 1 minute to prepare for your answer, and your answer should be about 2 minutes. Okay, so I will count my time, and there is your cue cards. This is your paper and a pencil, and your 1 minute starts now. Okay, your 1 minute is over. You can start your speech now. Oh, yeah. Yeah. Okay. Over the course of a life, people would receive a lot of gifts from various people. But for me, the one that have the most meaning for me is the laptop I get on my 17th birthday. It was a gift from both of my mom and my dad. And the reason why it's so special is not because of the laptop itself, but rather the sentiment behind it. It is a work tool for me for my school and my coding project for the future. I use it for a lot of things. I'm currently a freelancer doing programming stuff, so I would use that for work. And also for gaming with friends. I got a lot of friends and they play a lot of games, so why not joining with them? The other thing is that I usually use them to do some research for schools and stuff, you know, those kind of projects where they need you to submit a paper. And a lot of people would say that there's just something very pretty normal, but for me personally, it was the best gift of all time. Okay, thank you. Okay, so now let's move on to IELTS Part 3. Okay, so in Part 3, I will ask you some questions about your opinions on the social topics. Okay? All right. First question is, should employees have their role goals? Definitely. As an employee, you are expected to have a goal so you could work hard to achieve. A person without a goal would not work efficiently as the one that got a goal. And normally when an employee got a goal and perform pretty good at work, they would get an additional gift from the boss or something like that. Okay, and the next question would be, how should bosses reward employees? Talking in my opinion, it should be rewarding based on their work. A lot of companies out there, they reward on the time that the employee spent, but not focusing on how much they actually made. This is kind of controversial, but to be honest, based on their actual work would be the most. And what kinds of gifts do young people like to receive as rewards? Well, for
girls, they would like to receive something like accessories or perfumes. But for the males, they rather get money or receive money as their reward, so they could use them for something else rather than just having like one use at a time. Okay, this is the end of your speaking test. Congratulations. Okay. Nhưng mà thầy vẫn khẳng định lại là thầy sẽ cho 6, bởi vì thầy sẽ trừ đi 0.5 khi mà em gặp người nước ngoài và một phòng một mình không có ai hết trơn. Đó, nên là thầy sẽ trừ bớt đi 0.5 để cho mình là cố gắng hơn và cải thiện hơn. Thầy có một số nhận xét cho em ha. Tổng cộng mình có 4 tiêu chí chấm thi ha. Mình có nhớ 4 tiêu chí chấm thi là gì không? Đầu tiên nè, là lexical resource. Đầu tiên đó chính là độ lưu loát và mạch lạc. Đó là fluency and coherence. Ok. Rồi bây giờ ha, mình nói về cái phong thái của việc mình đi thi trước. Khi mà thầy nhìn vào em mà thầy thấy em lo lắng rồi. Ngoài ra nữa, cái giọng nói của em khá là nhanh. Và thi IELTS này mình không cần nói quá nhanh. Tại vì khi mình nói nhanh á là mình sẽ bị vấp. Và trong cái quá trình mà mình đang bị lo lắng á thì mình sẽ bị vấp luôn. Nên đầu tiên khi mà vào thi thì mình hãy cố tạo cho mình một cái tư thế ngồi thoải mái. Có nghĩa là đừng có co rúm cái vai lại, ngồi dựa lưng thoải mái, thẳng lưng lên ha. Rồi cái vai mình cứ bè ra, mình đừng có co. Ok. Thì khi mà mình có một cái dáng ngồi thoải mái rồi thì mình sẽ có một cái sự tự tin nhất định. Rồi tiếp theo nữa là tập nói chậm lại ha. Khi mà mình tập nói chậm rồi mình không cần gọi là y như bắn rap vậy. Bắn rap nó sẽ cực ha. Nhưng mà mình nói chậm lại á, thì dường như là mình sẽ có thời gian để mình suy nghĩ cho ý tiếp theo nhiều hơn. Rồi. Và ngoài ra nữa thì thầy thấy được rằng đó là trong quá trình em thi thì em thiếu cái độ mạch lạc ở một chỗ, là mình còn những cái cụm từ nối hai cái ý lại với nhau. Ví dụ như mình có học là, còn nếu mình chơi theo hệ số thì mình có first, second, third và finally, đúng không? Thì đây là những cái mà mình nên chú ý hơn một tí ha. Rồi về phần grammar, ok. Phần grammar thì hãy tập quen với cái việc mà mình sử dụng, mình phát âm, mà gọi là sử dụng cái thì quá khứ nhiều hơn một tí. Thầy thấy được rằng là mình sử dụng thì hiện tại đơn nhiều. Rồi. Và tiếp theo nữa là thầy thấy rằng em cũng có những cái cấu trúc câu khá là hay đó. Nhưng mà đâu đó em trong cái quá trình em học tại IELTS Fighter thì các thầy cô đã giảng cho em rất là nhiều cái cấu trúc câu rồi. Và mình kết hợp nó nhiều hơn một tí để mình tránh đi cái việc lập cấu trúc câu. Ok. Rồi, và cái thứ ba mà mình về pronunciation ở đây đó chính là cái phần mà phát âm. Mình có một cái sự phát âm khá là chuẩn. Tuy nhiên khi mà mình phát âm á, mình mở rộng cái miệng mình ra. Khi mà mình nói tiếng Anh nó mở rộng cái miệng mình ra để cho cái âm á, người ta nghe được nha. Thầy biết rằng em phát âm đúng, nhưng mình nói chưa đủ lớn để có thể mà nó đúng cái âm. Tại vì âm nó phải ra hết hơi thì nó mới đúng. Còn mình là thứ nhất là mình đang bị rung. Cái thứ hai là mình còn kiểu như là mình nói nhanh quá nên mình bị nuốt mất âm. Nên là phần pronunciation mình đang tốt nhưng mình nói chậm lại để mình nói rõ âm. Và em có cái intonation cũng rất là chuẩn. Tại vì mình là nam mà, mình giọng trầm. Nhưng mà đâu đó mình cũng có nhấn mạnh vào những cái ý chính, những cái từ content words. Nên là mình có cái độ intonation nhất định. Đó là những cái mà thầy muốn gọi là góp ý thêm cho mình để mình cải thiện thêm. Và mình sẽ có cái số điểm mà mình mong muốn trong kỳ thi IELTS này. IELTS Fighter, vì 1 triệu người Việt đạt 6.5 IELTS.